TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem, and in today's top stories. National security advisors of the United States and Israel hold talks on a so-called Plan B if Iran decides to opt out of diplomatic efforts to revive the 2015 nuclear agreement. The Islamic Republic of Iran says it is deeply concerned by Israel's presence in the region. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hosts his Egyptian counterpart Samih Shoukry in Moscow to discuss efforts to bolster bilateral cooperation, as well as joint efforts to tackle regional security challenges. Israel's international standing is increasingly bolstering. Speaking to the Israeli parliament's plenum at the opening of the second session of the 24th Knesset, Israeli Prime Minister Naftali Bennett highlighted a positive trend in Israel's overall relations after years of what the Israeli leader labeled as unnecessary spoilage. אנחנו מחזקים בימים אלה את מעמדה של ישראל בעולם, מוושינגטון דרך ברלין ועד קהיר ומרוקו. היחסים עם ארצות הברית, עם הבית הלבן ועם הקונגרס, טובים וחמים למרות אלה שמנסים לאתגר אותם. היחסים עם אחינו בתפוצות, ובמיוחד עם יהדות ארצות הברית על כל גווניה, מתהדקים. היחסים עם מצרים וירדן, שכנותינו, מתחממים. אחרי תקופה של קלקול מיותר שעלה באובדן חלקי ארץ ישראל. אנחנו מתקנים את מה שצריך, אבל במקביל אנחנו שומרים על מה שטוב. כמו הסכמי אברהם שאנחנו מעמיקים ומרחיבים. שר החוץ וראש הממשלה החליפי יאיר לפיד חזר עכשיו מבחריין, אחרי שהתקבל בחום גם באמירויות ובמרוקו. קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל תגיע לכאן בתחילת השבוע הבא לביקור פרידה חשוב. While Israel's improving global relations provide for encouraging signs, its list of unrelenting enemies grows increasingly, with the Islamic Republic of Iran conceitedly positioned at the top of that list. העולם לא מורכב רק מידידינו. יש לנו אויבים והם לא נחים לרגע. איראן ממשיכה כל העת במאמציה לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה, גם בימים האחרונים, בפעולה שסוכלה בקפריסין. אנחנו פועלים בזירות רבות סביב השעון. במקביל, אנחנו גם דואגים להבטחת עליונותו המוחלטת של צה"ל ומוכנותו לאתגרים הגדולים שניצבים בפניו, לא במילים, אלא בהשקעה אדירה של משאבים מתקציב המדינה. צה"ל מתעצם. Also addressing the Knesset plenum, Israeli opposition leader Benjamin Netanyahu voiced outrage over the incumbent government's approach toward its dealings with the United States vis-à-vis the 2015 nuclear agreement. בנט ולפיד התחייבו באופן שערורייתי שלא לפעול נגד החזרה של ארצות הברית להסכם הגרעין המסוכן. חברי הכנסת ואזרחי ישראל שצופים בנו, אני מבקש שתבינו מה אומר ההסכם הזה. על פי ההסכם, איראן תוכל לפתח צנטריפוגות מתקדמות ביותר, שיאפשרו לה תוך שנים ספורות להעשיר אורניום לפצצות אטום בלי שום הגבלה, בלי שום סנקציות בינלאומיות. ההסכם הזה הופך את איראן, ואני אומר הופך את איראן בהכשר בינלאומי, למדינת סף, שתוכל לפתח ארסנל גרעיני של מאות פצצות אטום שמכוונות על הראש שלנו. Netanyahu's 25-minute-long speech focused all around on lambasting the incumbent Bennett-Lapid government for its methodologies on almost every issue. However, abandoning Israel's freedom of action against Iran's nuclear program evidently infuriates the former Israeli prime minister, who views Jerusalem's seeming alignment with Washington as a deranged policy. אני הוריתי על אין ספור פעולות סיכול נגד תוכנית הגרעין. ומובן מאליו שמעולם לא הסכמתי
להתחייב לתאם מראש עם ארצות הברית את כל הפעולות הללו נגד הגרעין האיראני, למרות, אני חייב להגיד לכם, בקשות חוזרות ונשנות מצידה של ארצות הברית. אלמלא המאמצים שלנו, המדיניים והמבצעיים, במשך השנים, לאיראן כבר מזמן היה ארסנל גרעיני. אבל בנט ולפיד, כבר בשבוע הראשון של הממשלה האומללה הזאת, התחייבו שלא להילחם בהסכם הגרעין האיראני. בני גנץ אפילו אמר שההסכם הזה הוא לא רע, אפשר לחיות איתו. התחייבתם שלא לבצע שום פעולה צבאית נגד הגרעין האיראני מבלי לתאם אותה מראש עם ארצות הברית. איך אמר בנט? אדוני היושב-ראש, איך אמר בנט? אתם השתגעתם? Meanwhile, in Washington, U.S. National Security Advisor Jake Sullivan hosted his Israeli counterpart Eyal Hulata at the White House today, during which the two top security strategists held a meeting of the U.S.-Israel Strategic Consultative Group, a bilateral forum that was established earlier this year to deliberate actions against Iran's malign behavior in the region, among other common security challenges. And while the United States continues to declaratively assert that a U.S.-Iran recompliance with the 2015 nuclear agreement remains in Washington's interests, the meeting by the national security advisors of Israel and the United States focused today on a so-called Plan B if the Ayatollah regime in Tehran opts to abandon stalled nuclear negotiations in Vienna, which would render the 2015 nuclear deal obsolete. According to sources familiar with the talks, the main focus is to formulate a list of additional sanctions that would further frustrate the Islamic Republic's capacity to execute its malign foreign policies. It is worth mentioning that U.S. National Security Advisor Jake Sullivan concluded a Middle East tour last week, during which he held extensive meetings with senior officials in both the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Meanwhile, in Tehran, following a meeting held by visiting Armenian Foreign Minister Ararat Mirzoyan and his Iranian host and counterpart Hossein Amir Abdullahian, the latter proclaimed that his country is deeply concerned over Israel's presence in the region, in reference to the deepening relations between Jerusalem and Arab monarchies in the Gulf, as well as Israel's close ties with Azerbaijan, Armenia's arch-enemy. حضور صهیونیست‌ها و تروریست‌ها در بخش‌های از منطقه موجبات نگرانی جدی ماست. The Iranian top diplomat further noted that Tehran would not allow what he termed as some foreign meddlers to impact Iran's relations with its neighbors, as shifting sands in the region, which gained international legitimacy, are seemingly frustrating the Islamic Republic's trade with its neighbors. اجازه نخواهیم داد بعضی از مداخله‌گران خارجی مناسبات جمهوری اسلامی ایران رو با همسایگانش از جمله با همسایه خوبش جمهوری ارمنستان تحت تأثیر قرار بدن. Turning to Moscow, where Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hosted his Egyptian counterpart Samih Shoukry, during which the two top diplomats held an extensive discussion behind closed doors on both strengthening of bilateral cooperation as well as on regional security challenges. During a joint press briefing, Moscow's top diplomat noted that the deliberations also focused on a joint investment that will have Russia build a nuclear power plant for Egypt, among other civilian projects. Говорили о значении крупных совместных инвестиционных проектов. Прежде всего, это сооружение атомной электростанции Эль-Даба и создание российской промышленной зоны в Египте. Ключевую роль в расширении деловой кооперации играет совместная двусторонняя комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В июне этого года состоялось ее очередное заседание, где сопредседатели, а это министры промышленности и торговли, наметили конкретные пути углубления нашего взаимодействия, расширения товарооборота. During a Q&A session that followed, Minister Lavrov was asked whether a meeting that was held recently between President Vladimir Putin and his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan in the Russian Black Sea resort of Sochi yielded any results for Syria, as tensions remain high in the war-torn country's northwestern Idlib governorate. В Идлибской зоне деэскалация
Сохраняется террористическая угроза, где-то даже усиливается. Мы сегодня выразили озабоченность такой ситуацией. Террористические группировки продолжают из пределов Идлибской зоны деэскалации атаковать позиции сирийской армии. Более того, пытаются действовать и против российского контингента. Поэтому, конечно же, Россия однозначно подтверждает необходимость реализации в полном объеме договоренностей между президентами Путиным и Эрдоганом о том, чтобы изолировать террористов, прежде всего террористов Хият Тахрир аш-Шам, в какие бы новые одежды они ни пытались нарядиться, и с конечной целью подавить эти террористические группировки. Мы руководствуемся именно таким подходом, и чем раньше это будет сделано, тем лучше. В практической деятельности будем настаивать на реализации в полном объеме, как я уже сказал, имевшихся договоренностей. When asked about the presence of foreign forces in Syria, including those of the United States and Turkey, the Russian top diplomat asserted that unless the Damascus regime of President Bashar al-Assad invited a nation to assist in stabilizing the country, those forces' presence is illegal under international law. Thank you for watching us. As part of TV7 Israel's prayer initiative, I would like to encourage you today to join the team and me here in Jerusalem to lift up South Africa in prayer for its salvation and peace, alongside prayers for our persecuted brothers and sisters worldwide, in addition to our ongoing prayers for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan wishing you an Erev Tov U'Mevurach, and we will see you again tomorrow at the same time.